In this lesson, we will see together the prepositions, but more precisely, avant. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about avant. And the preposition avant translates to before in English. So let's see 4 examples with avant. Il faut manger avant de faire du sport. Il faut manger avant de faire du sport. Elle a appelé avant ton arrivée. Elle a appelé avant ton arrivée. Je vais lire quelques pages avant de dormir. Je vais lire quelques pages avant de dormir. Ils partent en vacances avant l'été. Ils partent en vacances avant l'été.